if I'm going for a search, what am I carrying nikienda huko? So when you are going for a search, you have to carry the copy of the title deed. Copy of title deed? Copy of title deed. You have the person trying to sell you. Yeah, mwenye anakuzia. Okay. Yes. Go with your ID for maybe hizo documentation, but kenye inatakana tu ni copy ya title deed. Hiyo tu ndo inatakikana. Okay. Then for them, no, for the search, the reason why inasema it can take a day, 2 days, ama hata sasa pengine 3 days ni unajua pia lazima ndo atafutie map sheet. Unajua ni records mingi because they are wanatoa inaitwanga aje he had copy. Wanatafuta then wakutolee. Yeah. So as soon as nimeuliza huyu mtu anipatie copy ya title deed akaniambia usijali search nishakufanyia. Kataa, ndio? Kwanza akikunyima copy ya title deed kataa. Hapo amekwambia nini? Because mtu anauza haizi kukunyima because hata nikwambie Mwafrika, nikikupata copy ya title deed yangu hakuna mahali unaweza peleka. Yeah, ni kama copy ya ID. Ni kama copy ya ID. But akikunyima red flag. Yeah, because for someone who is genuine selling piece of land, hata kupea copy. Hata kunyima. Kwani anaficha nini? Si anataka pesa na anataka kuuza. Si atakwambia shika ndio hii. Yeah. Okay. Because najua guys. So tunago step by step. So tulishaongea juu ya beacon. Yeah. Beacon lazima ikuwe ni 4, si ndio? Ni 4 corners. Na lazima zimekuwa hapo. Si ati zimekuwa the same day umeshow up. Probability kazi zimekuwa the same day you've shown up, you're being played, si ndio? Kabisa. It's a very high probability. Alafu beacons zenyewe ulikuwa sema lazima zikuwe marked, si ndio? Yeah, zinakuanga marked na the plot number. Kuna venye zinaandikangwa. Yeah, so abbreviations. Pia, apart from the beacon being there, you have to make sure the plot number and the number on the beacon zinafanana. Kazi ko different akikwambia hii ni typo. Umechezwa. Hakunanga typo hapo. Hiyo ni simiti na kuandika. So sijui typo inaweza tokea wapi. Hii ni Nairobi. Also ko excited. I think Osemaga like when you want to buy land or you want to spend money. Osemaga, I don't know if it's serotonin or dopamine. Like those levels are pushed so high that sometimes you're so excited that such small things hautaona. Alafu you are easily convinced. Usijali. Alafu pia ulisema if you ask them for more documents and they get angry, unachezwa. Yeah. Because if they're trying to sell, anger haingii hapo. Haingii kabisa. Kabisa. Okay. Yeah. So it's we are learning. Alafu pia the search you do it for yourself. The search you do it for, I can say because some watakwambia shamba yangu ni genuine na hata naweza kukuonesha search ama naweza nimefanya. So I can say for you to be 100% sure, jifanyie mwenyewe. And then if uwezi jifanyia, there's someone very important nimemwacha kando. A lawyer. Okay. A lawyer. Work with a lawyer. Yes. If kwanza especially kama uko diaspora, please when you are buying a piece of land, make sure there's a lawyer involved. Yeah, okay. Why? Because nani ni lawyer mgani hatakubali career yake ishe kwa kuingia vitu za scams. So if you go down with the lawyer because si alikuwa hapo. Kwa nini? Mbona hakuwa? So it's good if you have your own lawyer, the better. Si lawyer umepatiwa na sela? No. I have my own lawyer. Yeah. Lakini mimi naambianga mtu even nitakupeleka kwa process ya mwisho yenye there is the agreement inaandikangwa. So please use your own lawyer if you have. But if you don't have na umefanya hizi due diligence zote za search green card na iko sawa, then na lawyer tutataka tu wa signing agreement na I have my own. If the company has their lawyer, ni sawa. Because now if you're going to use someone's lawyer, make sure you know that lawyer, like umemsearch kabisa. He's licensed, ni mtu licensed lawyer kabisa. Unajua wengine like the other day kulikuwa na huyu mwenye alikuwa na trend mwenye ameshinda makesi mingi. I don't know what his name. Hapo ameshinda kesi yote. Tulikaa chini na lawyer hapa naitwa ule pikipiki ponki wa Supreme Court. Okay. Alituambia mzaje hiyo onekana hata kotini. Acha tushinda kesi. But najua the internet akwa sijui 126 cases. This guy like pikipiki ponki Willis Otieno was telling us for you to win 26 cases, that means that there's a case yako inasikizwa every what. Na Kenya vile kuna backlog. Kunayo mingi sana. Mtu ni quack kabisa. Na kauna ukichukua lawyer kama huyu, of course ajui kila anafanya, so utachezwa tu. Ebu niambie ni watu wangapi waliposikia ameshinda hizo kesi through the internet walimuapproach wakampea pesa. So unaona sasa hapo sasa camera sasa those cameras wanakuanga hivyo sasa. Because you see innocent umesikia ameshinda you go running. Unaambia by the way na atakubali. Of course hii pesa nani hataki pesa hii uchumi yenye iko hivi. And then you see you get conned.
So you see, it's the same. So if you need to know if I am a lawyer, also do your own due diligence. Kunao za kujua kama huyu mtu ni lawyer. Because don't give someone, maybe for example, those who are in the diaspora, say, wacha tu nimepewa lawyer, please. Hata siku hizi kunao kama hao wenye pia ni This is the era of PDFs. No, Unaenda pale na design mpaka unakubali. So sad. Na design mpaka unakubali. So, Ardhi House iko wapi kwanza? Ardhi House iko hapa Hill. Hapa Hill? Utaipata huko hapa Hill. Okay. Karibu na hii maktaba ya vitabu hii. Nakumbuka hiyo nini? Hiyo library. Inakuanga Kenya National Library or something. I think I knew it as a kid. I used to see it as a kid. Okay. Okay. So, but a lot of these steps you may notice you as the seller can do them independently, and that's very important. Ndio usilie. Alafu pia umesema wacha tu repeat, watu wa Mavoko wangepitia hizi steps angekuwa nalia. No, awangekuwa wanalia. Trust you me. Because I know if because nimefanya kuambia Mwafrika kitu cheap iko enticing. It's very enticing kabisa. Na sometimes unajua ukishapiga hesabu huwa ananiuzia hii land 100,000. Hawa ananiuzia hii land 1,000,000. Wacha nimesave pesa ngapi? 900 naweza kuja nikaeka ka structure. You see, but umepiga hesabu ya on your side kujipendekeza, but ujaangalia kenye unakuja kulia. You see those people have been there for more than 10 years. Hata wengine nasema si 10 ama 20. Look now. Lakini pia kuna mtu atasema nani alinunua land expensive kabisa, anaitwa nani? Olunga. Land yake ilikuwa 67 million and right now he's fighting for it. Umesikia story ya Olunga? Story ya Olunga ilikuwa Karen. Okay. Alafu story ya Olunga is, I think it's one of those where I think Olunga ni different, ni where it's a genuine land seller. You pay them, but then they refuse to transfer to you. So how's this payment supposed to go? Nini itani protect saizi tuamwe unaniuzia land, si ndio? Alafu mimi nikulipe tu vizuri. Alafu amweni aje mimi sikupatii land kwenda. What happens? So now ikifika hapo you are free to go to the court. Do you know why nasema hivi? First of all, do you have the transactions? Uko na hizo evidence. Kitu nyingine tunasema the most important thing, agreement. The agreement inakuanga 3 copies. I say agreement is in 3 copies. 1 copy is for me, mwenye nanunua. Another copy is for you mwenye unaniuzia. And another important copy ni ya lawyer. Huyu lawyer alikuwa present tukifanya hizi agreement and transactions. So this lawyer is able hata kwa koti kusema ndio Mwafrika shamba ni yake, alinunua, hii ni pesa yenye alilipa, ni ukweli, and this is the agreement. So in that when huyo Olunga, was there an agreement? That's the first question tunafaa kujiuliza. Na hiyo agreement alisign, mwenye anamuzia akasign, pesa yote imestatiwa hapo, amelipa yote, kitu ya kwanza. Alikuwa amelipa, ule ni Olunga, you know. Yes. We are asking ourselves those questions on behalf of Olunga now. Sindio? Amelipa. There is the agreement. There is even that lawyer that was present. Hata akienda kotini, do you know akona right ya kushinda hiyo kesi, because I don't see the need of that seller kutomtransferia title na ashamaliza payment. But if now the case is taking 20 years, see, this is where now shida inakuaga Kenya. Ndio nakwambia. Now for 20 years niko nafaa kuonisha jenga, niko kotini na fight ya land nililipia. Do you know sometimes us sasa wenye tukuku nje, we can never know the truth because it was between the seller and the buyer. Wakati walikuwa hapo, is there, because sometimes maybe, you know, us tunaona iko hivyo, but maybe there was something ina prevent huyo mtu kumtransferia. Asi hii ananili inasemekana it was a scam. It was, but it was such a well executed scam because these people had all the documents. They are the rightful owners. But they've just not transferred to him. So he's done everything. And this also happens where the rightful owner sells to 2 people. Unaona sasa. Alafu, now what happens? Because that's another thing kwa takuuliza. If a rightful owner sells to me, alafu auzie, let's say RAPCHA. Now the 2 of us. So the 2 of us tumeuziwa at the same time. Alafu tuende land registry at the same time. What happens? I'm guessing it's first come, first served, Then the second person now has to fight for the rest of their lives. It's wrong. It's wrong kabisa. Anyone who's selling land out there and you are selling to 2 people, it's wrong. Do you know why? It's wrong because hiyo ni tamaa. Tumelipa sote at the same time.
ni tumemaliza, tumekupea pesa yangu yetu umekula. So title ni moja. How will you divide that title kwa sisi wawili? Do you know that yoni mtu anafaa kushikwa, anafaa hata kufungwa? So alafu ukiniuzia unafaa kunipatia hiyo origi sasa niende nayo ama unabaki nayo hiyo origi yako ya kitambo? Ukimaliza kuuza nao tunaenda mambo ya title transfer. Inafaa kupelekwa huko registry. Wacha tubonge juu title transfer. Now what happens, like I used to have this title deed, Okay. This is the original. Yeah. I've sold to you. What happens? Do I still stay with my original? So now wewe ndio umeniuzia, si ndio? Yes. And nimekulipa. Everything is done. So first of all, like I've said, there's an agreement. Yeah. The agreement states the payment. If it's cash there and then, or it's installment. Yeah. When we say installment, ni malipo ya polepole. So you have allowed me to take 1 year or 6 months or 3 months. So now kila kitu default, nisipomaliza hiyo payment, what happens? Yani ni terms zako sasa. Mimi nisipomaliza kulipa, is there an interest? Because kama ni installment na nime deplete 6 months or 1 year, what next? Because at the end of the day, hatuwezi jua kesho. Yeah. Kuna mtu anaweza kuwa na kulipa vizuri, and then all of a sudden maybe something like mtoto, God forbid, like mtoto ameaga or nimepata tu na msiba. And then ile pesa nilikuwa nafaa kukupea nimeitumia hapo. Na miezi zenye ulikuwa umenipea zimeisha. So is there interest that you charge? So hiyo yote inaekwa hapo kwa agreement. Aya, in case of wewe mwenyewe uchange mind, bla bla bla, tutaenda aje, ni kotini ama ni nini? Hiyo yote unaeka hapo. So once we have finished signing the agreement na nimekulipa ikaisha, now we proceed to title transfer. For title transfer, you need to have the original title. The documents are transfer tuna involve, you need to have passport, tunapeana passport zako 3. There is the KRA pin. There is the signatures ya the buyer and the seller. Zote zinakuwa hapo. So hizo documents zote zinaendaka kwa land registry. So the original title deed. Yeah, because we have to check it there. Ndio ukwe nyingine yenye iko na jina yangu sasa. Tunapeleka ya jina yako. Inaletwa ya jina yangu. So if it's a genuine transaction, this original one itakuwa destroyed. Okay. It's supposed to be destroyed. Yeah. And then you are given now. Inataipiwa sasa ya jina yangu sasa. Yes, that's the transfer. Now, they land registry, they know how they do it. They go there, now yenye inatoka sasa ni yangu. Then now kwa records zita change. Yeah. Records ni kwa search, kwa green card. Pia mimi nitakuwa included sasa the newest and current mwenye anafaa kuwa kwa hiyo shamba ni mimi. Okay. Yes. So kuzi pia inani bring to another story. I don't know if you had this story. Yeah. But unajua title deed ya KBC iko missing. Do you know that? Yeah. So now I just heard of it. Yeah. So mimi nikiokota title deed ya KBC, can that help me with anything? No, first of all, it was reported it's missing. Sindio? Yeah. No, let's say it's not been reported missing. Okay. Mimi nimeichukua. Title deed imeandikwa this land belongs to the Kenya Broadcasting Corporation. And I've gone with it. Does it help me in any way? Because I remember when we had this story, we said like this is not news because this is useless. We all know where KBC is, and that has not changed. So, but then someone said, but this is Kenya. Maybe all you need is that title deed. Alafu inaweza ipeleka land registry na useme umenunua land to KBC and it's transferred to your name. Do you know for the title transfer, it haitakusaidia kwa sababu during the process of land transfer, lazima au KBC wakuwe wamesign hapo. Yani unaona vile nakwambia passport yake iko hapo, signature inaendanisha. KRA pin yake iko hapo. So there is a way huko zitawekwa. Hata wao hata kutransfer hivi tu kimalamala tishika. Yeah. There is a way they will check. Kumbuka mahali popote pameweka KRA pin. Vitu ziko wazi. So uko land they are able to know if umekuja kutransfer land genuine ama umeibia mtu ndo unakimbia kutransfer. You can even hata before hata ufike kama sio yako, askari wako hapo. Okay. So in other words, cause this is the question mtu anaweza jiuliza. Not unless mtu akiingia kwa nyumba yangu, si ndio? If someone was to enter my house and they stole my original title deed, is my land still safe? Because once you know it is stolen, go report. Okay. When you report, everything else land itakuwa on hold.
nobody ataweza kuja kufanya search, nobody ataweza kuja kungoa green card yako, nobody. I'm reporting to the house or I'm reporting to the police? No, you have police. at the end of the day we all start at the police. Then now they will kuna kuanga na askari wa mambo ya mashamba. Okay. Kila unaona everywhere kila okay, I don't understand that, but najua kwa askari kuna kuwa na kitengo cha land. Kuna kuwa na kitengo cha criminal. Kuna kuanga so utapewa section ni askari or CID but ana deal with the land issues. So from there you will go and you will be able to block. Wanavanya unaweza block sim card yako mtu umepoteza withdraw pesa, it applies to land. You are able to block so that when anyone atakuja na hiyo title deed yenye ilipotea atashikwa. Ama because unajua uwezi uza shamba na title deed imeandikwa jina ya mtu mwingine, na kama we ni mwerevu because hata hiyo land yako unaijua penye iko and maybe umejenga hapo, so utawahi kuja mtu akuje tu aseme ni yangu, sasa utashikwa because already utakuwa wanted. We don't know who you are but you are wanted ukiwahi jitokeza. So you'll go and have like umesha report everything is on hold on that land in case in future mtu akuje na hiyo title deed atashikwa. But we kuna venye they handle you because hii kitu this thing of someone showing up years later and claiming it's theirs. Ulisikia history ya hapa South Sea where there's a woman who's been running, I think it's a security company for 26 years and then majuzi people came, I think early this year, and they said they own that piece of land and right now she was walimtoa kwa land yake and now she's fighting and she's owned the land for 26 years. She says she has all the documents. Thank you. If she has all the documents, then atakuwa na high chances ya kugain that land because all the documents mpaka ile unaona huyu green card anakuanga saa zingine msema kweli. Itakuwa inaweza kuonesha green card now shows the history from the time of maybe ancestors, from that time in your land ilikuwa registered, when it was registered, how it's been changing hands. It's been changing, ikatoka kwangu ikaenda kwa huyu, kwa mtoto wangu akauzia, so inakuanga na history hapo. So huyo madam kama yuko kwa hiyo history ataonekana ndo current. Maybe wenye wanataka kumpokonya walikuwa bado pia kwa hiyo green card lakini waliuza. So she has to provide the transaction. Then mimi nasemanga don't ever, hata kama receipt ni ya nini usirarue. Eka mahali draw utakuwa uneka mimi even the smallest receipt nimenunua, maybe hata nimetoka Kamukunji nimenunua kitu, I always have it. What if yes, because you know those transaction, if it's bank, if it's M-Pesa, if it's nini, kuwa nazo, they will save you. Because kama ni yao na halinunua maybe through maybe a son or a daughter, because sometimes hizi land issue inakuanga ni tamaa ya, most of the time inakuanga tamaa ya familia. Like mzazi hataki kuuza but one of the siblings hii ni Kenya amechanuka nini anaenda anatafuta mtu anauza, maybe wanashikana kama wawili, you see now. So wao wengine watakuja mwisho wanasema we need our land, lakini we unajua uliuziwa na mmoja wao. So if you have those transactional, if at all utapokonywa, you will get refunded. Yule mwenye walikuuzia they will be held accountable, either wakubali wakukatie hiyo yenye uko nayo ikuwe ni yako, ama they give you your compensation, the damages ni kuanzia fence yenye ulieka to anything, hata kama ni mtaro umechimba tu nyumba, wanapigiwa hesabu. But that's only if they actually owned the land, because kama ni scam kama ile Mavoko, kama ni scam now huwezi rudishiwa because now you did not do what you are supposed to do. You did not. Na hata nikwambie, if at all you'll ever go to a land registry ama uko kwa land alafu uchukue search, like for me unaona nimechukua search, imestampiwa kila kitu. So if at all upate ati shamba sio na wame indicate ni mwenye kwa ananiuzia, so the registry is liable. Now pia hawezi kupea kitu ya kukudanganya because nani at the end of the day anataka EACC awafuate. But unajua hii kitu reason na after hapa nataka tuongejea rural land, right now we are mostly talking about urban land because most of these problems happen in urban areas. Unakumbuka a few years back kulikuwa na mother pia Muhindi who was saved by Sonko, remember? Where people just showed up to our place. Is it actually right for us to just think ako amefanya hizo search, ako na green card? Most probably they had all these documents. So what then happened? What happens mpaka
watu weko na audacity ya kuja kwako a place maybe you've lived for 50 years? You know, sometimes I can say the problem with this urban area ama land inakuanga prime sana. Na nikisema prime namaanisha even wale watu wakubwa ama mtu akona, yani these tycoons, let me call them tycoons. Unapata there is someone is eyeing on your piece of land. Na probably alikuwa approach ukakataa kumuuzia ukamwongelesha vibaya. So you know that at the end of the day unanielewa Kenya namaanisha this is. So if you unaona anajaribu kujiforce, maybe hata ameenda amechukua false documents, so they are trying to force themselves on that piece of land. Na sio yao, ni yako. But because probably wewe umekataa kuwapatia share ama kuwauzia, and where that land is, it's billions of money. Especially if you own a piece of land yenye iko prime na yani ni mali pabzuri pakona pesa, you are prone to get problems. Okay. So unapatanga how maybe the tycoons or what someone is trying to force themselves, but if you have your genuine documents, I'd say please go to the next step. Pambanini huko kotini. You provide, because at the end of the day the law will always side with mwenye ni mkweli. If indeed you involved all this, wajua sasa zingine unaweza hata huko kwa law hata kama kuna njia za mkato ukiwa chapa na reality like documents, inakuwa kila hard. kitu inakuwa hard for them to convince you otherwise, not unless we mwenyewe unataka kuongea na huyo mtu akupee shortcut ama nini. Na watu wakitaka kujua the law works, Ruto alirudisha 100 acres. Alirudisha? Na ni president, alikuwa deputy hiyo time. But sasa nini, mimi hapa muambiaga watu, like I feel like land, it's safer to buy land in rural areas. That has always been my reasoning. By rural, namaanisha number one, outside Nairobi. So utatuambia how true this theory of mine is. Mu feel like outside Nairobi the probability of fraud starts going down. But now we have the big cities. Mombasa, fraud still high, but less than Nairobi. Kisumu still high, less than Nairobi. Akina Nakuru still high, less than Nairobi. The more tunaenda chini, like place ka Nakuru, probability ya kuskamiwa ni less than Nairobi na Mombasa, hivyo. But na feel ni kama these other cities, these small towns, the probability of getting genuine land and not being played if you do everything clean ni easier. How true is that, ama naota? No, Awoti, you have a point, because at the end of the day nimekuambia shamba kama iko town, it's prime. The reselling power is very high. Yani iko mali enticing. It's true. Because in the rural areas, most of them they are freehold to start with. Because anything iko town, jua iko na land, hiyo ni lease. So hizo freehold watu wanapenda sana because hazitawapea shida, and most of the time zenye ziko rural utapata hata kwa green card haina history mingi. Ni tu mtu aliinherit kwa mzazi wake akairegister, just one mwenye amekuzia tu. Ni mmoja. Hakuna, unaona hiyo, because unaona green card, I have a green card here, if I can show you. So for this one, so unaona iko na seal. So imestampiwa. We'll scan all these and I can share it on the screen. So hii ni like I hereby certify this as the true copy of the original green card. So you cannot be given a green card inakuanga green in color. So unajua hiyo ni mali ya uko register, anyone mwenye ataenda, so you cannot carry a green card. So if you go, you ask for a green card, unapewa a copy, certified copy, but lazima inaniyo na isainiwe. So green card kunakuwa na hii part B, part C. So hii yote ikiwa kama ni shamba ya town, do you know hitaja na huku pia ijae. Because unaona hiyo land maybe move from one to another. So acha tuende kwa hiyo first page. So hizi ni majina za previous owners? Hizi ni majina za previous owner. So like for example, this land was owned by, in the first entry, the first entry is when that land was ilienda ikakuwa registered. It was in 2017. It was 27 mwezi wa 4, which is April 2017. That was the day, the first entry. Donyo Sabuk / Komarok block 1 is the area. So nasikianga Donyo Sabuk. Then the parcel number is the title number. Then now there is the approximate area, 0.0308. If you can remember, nilikuambia 0.0308 ni nini? Kwani 40 by 80. 40 by 80, yes.
kumbe uko sawa. So now we go now to the owners. So ilioniwa na Philip, somebody, I won't say the second name, hiyo na huyu mwingine. So unaona hizo majina venye zimeenda until the last one. Sasa nimeleta yangu sasa. Until the last one na tukapata title deed ikakuwa issued. Na tunaona venye imechorwa hivi. In case mimi niuze, itaopeniwa a new green card, itaendelea, entries itaendelea. Zinaendanga mpaka zinajaanga huku until wa mwisho inacrossiwa hivi. Hiyo ndo wa mwisho, and that is the owner kabisa. Yes. So uzuri wa green card, most of the time people hata waendangi kuchukua green card once amechukua search, because also search itakuonyesha to the owner kama ni yeye. So but if you want to know the history, sasa ndo usipatwe na mavoko ama kirima. Sasa ndo unaenda unajua kama maybe kwa green card ikionyesha government ilikuwa owner at one point. Hiyo ni shida, si ndio? Jua ni shida. Whatever kuja wa claim land yao. So please usiguze. Enda ya mwingine. Because now the green card is able to show you from the time that land was registered until to the time it's owned. Ni ya nani hivi. Yes. Okay. Kama ni wa kitambo, if it's 1990 or 1980 70, majina zinaekangwa hapo. So wewe mwenyewe unapitia hizo majina pole. Is there a familiar name najua mwisho atakuja kuclaim? And then the recent one. Ata it's good also to engage into conversation. You bought this land from who, or why are you selling the land? Maybe some people you get people are selling land because maybe someone has cancer, or it's an illness, or maybe wakona mingi, or maybe the poverty ko wanataka tu pesa. So you have to ask someone, unaniuzia, why are you selling this piece of land? Isije kuwa ama is this piece of land owned by the siblings mko wengi? Lakini kwa records, if it's owned by siblings but kwa records it's only one of them, and that one person who's in the record sells to me, shauri yao ma siblings ama? Because the records inasema ni yana own. Unaona hiyo record na title deed inasoma ukweli. Ukiona record inasema Mwafrika ndo ana own, na bado title deed inasema Mwafrika. Kukija siblings, those up to them now, because ni wewe ndo una own. So wewe mwenye, and hata kwa kusign everything, hata transfer, hata nini, wewe ndo signature yako inahitajika. Wewe ndio unahitajika signature. Sometimes I usually tell even my clients kwa diaspora, if you say I have clients wameshainunua wengi wa huko. If they are buying, I tell them, because nataka kupeleka site visit, because uko huko, please, if you can send someone like a relative, physical, mostly your mother, because your mother always has your best interest at heart. Budako nizapatia mpango wa kando. Mother nizapatia na kwa church, but Buddha probability mpango wa kando. Afrika nyinyi ni wale wa kuweka mother kila mahali. So umeachia urithi yako mamako kila kitu. Sisi kile nasema ni, of course your wife and your kids would be the first priority, but I'm assuming uko majuu maybe uko na your wife and your kids there. But why do men write almost everything majina ya mama yao? Because 9 times out of 10 your mother will have your best interest. 9 times out of 10. But there's your wife. Sindo nimesema sinafikiri niko na wife diaspora. Mnatupea one. Si niko na wife diaspora. Si umesema tukiwa diaspora. I'm assuming I'm with my wife. No, wachana na mambo hii. Mkoza diaspora, wachana na hii tutaongea na yani this one is a by the way. On ground of course. On ground mbona but most men unapatanga yani unapata mwanaume ako hapo. Ameoa mtu miaka mingi lakini title deed mama yake. Akiandika hii position of my mom. Zizi. I was being told niko mwana story fulani, I don't know the player jina yake. Ilikuwa fake story. Hakimi. Ameacha bibi bila kitu. It was a fake story that started the internet nowadays. People come up with those fake stories. Let's just come here. Nimehurumia huyo mwanamke bana. That was a fake story. I remember that's your time umesema hivyo ndio nikanini. Mimi hata sikuwa na hata kwa hii podcast niamega to that was a fake story. It was ungeangalia the sites, it was mostly African sites. Yes, because everything at mamake I was like, hey, you can be married to someone for those years and then unamwacha hivyo. Sisi juu tunafanyaga podcast lazima ujue how to check fake stories. Kama ile story ya Steve Harvey alipata wife wake na bodyguard. Yeah. Angalia tu site utapata Ghana.com
Nigeria najua ni upuzi. Unajua ni upuzi. So I was saying like mtu akiwako nasemanga it's good to know the site physically. Mtu mwenye atakwambia ukweli. It must be maybe a best friend or what, but jua mtu, tuma mtu physically. Akwambie hata budako unaweza nini kama budako si mtu wa kuchoma picha, kwa kuna mabuda wa kuchoma picha je. Yuko 70 bado anataka kwenda club, unajua ni msewezi trust. Dem fulani anaweza mguza kichwa amwe ku transfer everything to him. But is there a way where I can send this person physically but I'm the one signing? Of course, yes. For signing ni we utasign because you know you scan the documents, you sign, you scan them back. Yes. So what happens? Am I sending a digital signature ama nazituma through DHL? Any can work. Any can work because for the signature we need the signature for the agreement and the signature for the transfer. So you can unaweza tuma there is a way squeeze hata mtu ana sign hata zimetokea hizi za scanners hizi you just or you kuna mtu already akona signature yake you just unaiweka kwa document bado ikikuja ni sawa. Okay. But sometimes pia DHL is safe. Very safe. Just that it's too long. Because hata mimi nikituma title deed huko natumanga na DHL. Yes. Majue? Okay. Yes. Okay. Not because sometimes nasemanga kupea mtu anaenda title deed ni kitu sensitive. Najua ni sensitive. Msana za hold mwingine at ransom. Yes. Buda ni aje niko na hii document yako. Sinitoleka kitu So to be safe natakanga kutuma through hizo channels zenye najua mtu atapata. So DHL works for me. Yes. Okay. So nimesema ukitaka kuwa very safe, know the history of the land. Know hiyo land ilitoka kwa nani, ikaenda kwa nani after this. And I've said pia it's good mwenye anakuzia mwenye sasa recent one. Uliza tu jua the reason why you are selling this type of land. Umepatwa na nini? Sometimes ni privacy lakini pia unajua pia usikue umedhulumu wengine na kama it's a group of like siblings 3 of them make sure all of them they are present. Hata wakisema mmoja ati yako outside country please akikuja mniambie do you know why maybe wanakudanganya. Kama amekufa let them provide a certificate of death. True. Okay, that's another thing nilikuwa nataka kuuliza. I own a piece of land. I pass away. The land needs to be changed to the people who are alive ama what happens? Can it stay in the name of the deceased? No, it can't. What happened ni when you are when mambo ya hii title deed kuna kwanga na next of kin. Okay. Kwa title deed kuna next of kin. Of course. Okay. Kwa hizo records uko utaulizwa next of kin wako ni nani. You need to put up somewhere you trust mtu una trust. So ukikufa so next of kin sinafaa kuwa I think if you are married the next of kin nafaa kuwa wife. There are people who put their mother like I've said. Yes, ni upuzi because the probability even your mother wants to outlive you. I know. Najua no mother wants to live longer it's true. Than their it's kid. True. So but ngatrai kuangalia. So next of kin inaweza kuwa either your wife ama your kid, si ndio? Yeah and if the kids are not 18 years old they don't have an ID they are unawaput under someone. Who when wakifika hiyo miaka ya 18 they because kwa title deed hapo kwa the owner it's kwa kind one who is below 18. Yeah. So kama kid ni under 18 so what happens like mwingine atakuwa like atai hold in trust till atai hold in trust till that so they can't sell 18. It during this time. No they can't because akiuza lazima unajua kwanza hiyo iwezi uzika hata hiyo that's a minor na plus hiyo title deed sio yako so inakuanga imeandikwa hapo hold in until this one so hata ikienda atandike mtoi wezi they are easing kabisa. Okay. So sometimes hata lawyers they hold in for a child mpaka afike or unapata kama ni wife ameandikwa tuseme wewe umeandika wife but ukasema ni watoto wakifika 18 wakuwe transferred then there's usually a lawyer involved so the lawyer also is able to know. Okay. And what happens in situations where kuna kuagana hizi situations where a whole family loses their life kuna kuagana mtu mwingine below this next of kin ama sasa now hiyo time inakuaga sasa ni drama now the family to prove they were related to this family. It's up to the family. Kuna kuanga na ile immediate. So unaona venye kunaendanga immediate mwenye after kama si bibi yake spouse mamake yuko
budake yuko ama watoto wake, so wanaangalia if all of them wako phased out after that, nani anafuata immediate after that. Okay. So kukuenda hivyo. So hiyo ni zile reality lazima tuangalie ni ukweli life inaga guarantees. It's true. Okay. So niko na kuuliza hiyo, according to wewe saizi someone who wants to invest in land what's the least amount of money we are talking about? Because a lot of things ufikiria land is expensive. No, land is not expensive. Na it depend with the area. For me, I can say as low as 350,000 I can give you a piece of land. That's how big? 50 by 100. 50 by 100. Yes. Hiyo nile kwa transmani an eighth. Okay. So inamaanisha nikiwa na so saba hiyo ni quarter hiyo. Kuna quarter safi kabisa. Nikiwa na 2.8 hiyo ni eka. Konayo kabisa. Hii ni eka area gani? Na Nyuki. Nanyuki. Yeah. Nanyuki nasikia inapendwa na wazungu. Sana, the beauty of Nanyuki so it's growing faster. Nanyuki is turning out to be like Naivasha. Because why wazungu wanapenda huko, it's because ikona, yani watu wenye wameenda huko ni like we can put up cottages, mahoteli. Like umeona recently ito Mayan imechukuliwa na Sarova. And we are near there. For us we are near. Sasa inaitwa Sarova Mayan hiyo. Imekuwa taken over by Sarova. Because Mayan is beautiful. Yes, and now it's owned by Sarova. Okay. So umesema Sorry. 350k, yeah? Yeah. This is Nanyuki. Now that is Nanyuki. Along Rumuruti Road, hapo karibu na Ox Energy. Okay. Ukiwa hapo Mayan, we can able to direct you. It's very beautiful. Okay. So natry kuangalia tu like amount of money. Which so nyinyi mko Nanyuki, mko area gani tena? Kangundo Road. Kangundo Road. Kangundo Road ni hapa karibu. Kangundo Road ni hapa karibu. Hapa Ruai. Hizi ni hapa how much are we talking about? So for Kangundo Road kuna za 500. 500 ni how big? Still 50 by 100. 100. Oh, okay. And then tuko na 750. No, so ya 750 nayo iko karibu na lami. Yeah, it's Kantafu. Hii bado ni 50 by 100. Yeah, bado ni 50 by 100. You know the land nimekwambia penye kuko na lami, shamba iko juu. Penye ni ndani, shamba iko cheap. Yeah. Then here are the road and the infrastructure, it's very expensive. The farther it is from the road and hizi infrastructure kidogo unapata, it's a bit cheaper. Yeah. Kauko na SUVs unazaingia ndani pia. Now, vibaya sana. Barabara ni nzuri. Unajua pia barabara tu ni mara mtu ni nzuri. Na imekuwa ikimprove. I think Kenya imekuwa ikimprove lately. Nayo, unaona the beauty of Kangundo Road is because it's become inakuwa turned to dual carriage. Yeah. Inaexpandiwa. So, kusi Kangundo looks like it's too close to Nairobi. Ama it's basically Nairobi. Hizi sana ndio uko nasema kutakuwa na land rates, si ndio? Hiza nini zitakuwa na land rates kweli? Za Nanyuki ni freehold? Zote ni freehold. Everything I sell is freehold. Okay. Because history ya land rates inaletanga issue sana. Hata mimi na mtu anaweza sahau. Si ukisahau county inaweza reclaim the land. Of course. Okay. Zote ni freehold. That's why I say if you are buying a piece of land, uliza before is it freehold ama ni leasehold. Then it will depend what you. Kuna watu wanasemanga I need a yenye iko leasehold for business. Maybe I put up a mall. It will depend. Kuna mwenye anataka ya lease na kuna mwenye anataka ya freehold yake permanent. Nimesema freehold is where hata ukufe you can be buried there. Okay. Yeah. You'll own it forever. So easy msaki by land kare na hizi jizika tu katikati ya land yake. Itakuwa hard. Itakuwa hard. Kitu lisa huwezi zika mtu hapo. Kusa chikige states vile inakuwaga states inakuwaga ile story ya usikia Donald Trump. Yeah. Trump hiyo alizika wife wake ndiye asilipe land rates. Huko inakaa sheria ni different sana na huko. So ukiona shamba ya lease it's can't turn it into a cemetery. No you can't. Kama hauna ushago ndaswe kuna kina Langata, kuna hizo. Yeah. Okay. So most of the time, if you don't have penye unafaa kusafirishwa, you can use those cemeteries zenye zimetengwa za kuzika watu. Okay. So umetuchanua sana you come to history ya land. But I'm thinking maybe there's someone who anataka kubonga naye privately
Because unajua we ona Kindagaland mi siuzagi land, so I'm a podcaster. I know. So I'll only talk knowledge it need to understand this whole land thing. We umetichanua sana, but maybe mtu akitaka kureach out nakwaga social media. Are you on social media? Yeah. I'm on social media. You can find us there at EM Trimalance Limited. Yeah. Zote Facebook, Instagram, Twitter. Also, we can give out our phone number. Yeah, okay. Yeah. 0718. Ntaekea Utawaekea? wasanza baki wamekutafuta. Ni sawa. Alafu vile amesema kana kuzia fanya independent search, sikuja baadaye mwafjo ulinipeana fanya cause umesema kila kitu unafanya someone can independently. So if you reach out, it's sometimes even maybe kuna mtu ajaelewa sana or kitu imempita. It's open for me. You can reach out and tell me if anything you want, I can explain, elaborate or take you through the process. Naweza sema sitakufanyia search, sitakwambia tenda kufanyia search, but there is a way you can guide someone. Enter to this building, this floor, tafuta huyu. Ama you just go there, there are some things because some people like wanaweza taka kuwa sensitized more. I can do that. Alafu but at least I think one of the things that you've repeated a few times ni people need to do things independent of their seller. Please. Kwa cheki. Because kuna wale amesikia hivi akasikia kuna land na nyuki anataka from wewe. But kuna mwingine maybe hata vile tunaongea alikuwa anataka kubuy from someone else. Now umemwapatia enough information kujua zile za usijali nishafanya. Do your own search. Like I felt like that was the most important thing umesema like. Kabisa. Usifanyiwe kitu na mtu. Get even your own surveyor. Get your own, even me when you ask, sometimes even they can maybe someone anaweza kuwa hataki land what I'm selling but akona issue alipatana nayo. What I can say, like I said, I'm a teacher, I'm also a counselor. I can advise. Maybe the right channel you can follow. Go. I will not tell you to come to me, I'll help you. Go to this and this. If it's a court case, police case, this bunenda ukwenda huko. That's what I can offer. Yes. But be keen. So kata unalia juu ya land anaweza kucancel. Lakini tuna hope. Let's hope that's not the case. Asiwezi taka waswa go through nini. But asante sana because I feel like right now I've learned so much about land. Because kuna kuagana hizo worries bado I still have my reservations about Nairobi. Nairobi will always be that nini, but hii story yote vile umesema juu ya rural, I feel like this is much simpler. It is. Rural is not complicated. There's no hakuna vitu mingi. Hata sometimes vile limesema you tend to find rural ni only one mwenye anakuzia ni mmoja kwa the list ya your green card. Only mmoja. But sasa for Nairobi because it's a big city. It's prime. Alafu pia Nairobi grows. Like ukiangalia time ya kitambo ni building mrefu zilikuwa ngapi Nairobi. Na ukikompare na saa hii. Sasa hata unaangalia hata ile tuko tunaita KICC ni fupi ni kadogo. There are bigger buildings. So you see it's growing. Who does not want that piece of land that is growing? Like saa hii ukiangalia side kama za Peponi. Quarter it's 80 million. Peponi hii ni places ma house goes naanguka kama juzi. Okay. Na kitu kama hii ya Peponi, was it avoidable? I think it was. Because what happened, mtu alianza kuchimba foundation hii side ingine, akaharibu hii zingine. So that's where now our construction wanaingia. Please, before you do your own ukijenga nyumba, kuna hizo vitu guidelines unafaa kufuata. Because imagine, unachimba foundation na mwingine alikuwa yani hakuna, pia ni kuna ile kushikana. If my building is here, na Mwafrika yako ni hapa, lazima tushikane tujue, kama hii wall tutashare, or zitakuwa tofauti na the meter inafaa kuachwa between the two buildings. There are some areas you cannot go past maybe 5th floor. Because ukienda past that mchanga ni weak. Because unajua all in all it's about the area. Kuna places mchanga ni weak. Kuna zingine they can even take 12 kwenda juu. So pia for the safety, hata mimi nikiuza hizi because mtu anaweza kuja kuniuliza mimi nataka kujenga apartment. So utapata maybe our clients wangu wengine, the neighbors, they don't want an apartment there. So I will advise you where nitakuuzia. We have 2 types of
plots, the residential and commercial. Nikisema residential is where you can jenga nyumba yako kukaa vizuri. Commercial ni watu wanataka for business. Mimi nataka kujenga nyumba yangu peaceful, uko mali kuko tu calm, na wewe ukuje uniwekee shule hapo. Kengele kila you know, that will not be my peaceful home. So we always have those where we can advise, if you need commercial, we have this. If you need residential, please, we have this. Because that client wetu wote, because at the end of the day referrals ndo zinatuzanga. Huyo client tukimfanyia, tukimletea shule, sitaenda huko tuharibie jina. Hata atauza yeye yake. But you know, hizi referrals ni muhimu it's good to take care of your own. So you don't just get money, because we need money, but pia well-being ya mtu ni muhimu sana. Yes, take care of your own. Don't usiharibie mtu peace yake maybe ni retirement home yake, ameenda tu kurelax na familia yake, bibi yake wako wazee, and then you bring for them like a supermarket there or a shop. No, we advise accordingly. If you need commercial, we have this. If we need residential and a peaceful, mimi nataka away from the city. Do you have such? Like most of them when wanataka kujenga ma cottages, tunawapelekanga na nyuki. Mtu anataka kujenga hoteli in some years to come, nataka kuweka cottages, nataka nini, so tunawapeleka na nyuki, because most of our clients when wanajenga cottages, ma B&Bs, wameenda na nyuki. So sitakwambia ujenge cottage katikati ya Kantafu, na hapo nyonyo wamenunua ni watu wanataka peace. You see? Yeah. So I hope watu wame understand this. It's a tricky field, but if you follow the right steps, you can avoid future pain. Yeah. And it can be a very good investment. So kama hii nini, tukiamua kuspeculate, according to wewe, ila ndia kitu kama place kama Nanyuki, so 20 years from now, mtoto akikuwa mbigi, nikimwachia ya 350, nitakuwa nimemwachia pesa mzuri. Utakuwa umemwachia sana. Sana. Actually, atauza millions of, hata anaweza uza hata more than hata 3 million. Sindio? Because 20 years to come, not even 20 years to come, 5 years to come, Nanyuki will be big. If there's a place nimeona ikigrow. Unajua Kangundo Road inajuza, because unaona Kangundo Road is near Nairobi. We have Konza, there's Technopolis hapo. Hiyo nayo pia inajuza. But for Nanyuki, people are going to Nanyuki more and diverting from hizi Naivasha nini to Nanyuki. Because hata watu wanaeka hizo ma B&Bs huko, mtu tu anaenda tu anakaa tu mahali, because the area it's very beautiful. The Mount Kenya hapo unaona ka view. So whatever people are putting up there inavutia watalii. Because sasa watu wanaendanga sana watu wanaenda siku hizi Nanyuki. Nanyuki imegrow sana. So hata pia mimi ndo na, if I'll pull the trigger, if I decide to pull the trigger, nta record kani nimeenda Nanyuki kuichukua, to do the whole process, ndajirecord hata nikifanya hizo masearch na vitu kama hizo. But asante sana. Mimi nimeshukuru. Kama kawaida vile nimesema, ukitaka reach out privately, unaweza reach out privately. But hata ukireach out kwake privately, do everything amekwambia ufanye independently, just do independently, man. Save yourself future pain. Ndio baadaye usianze kusema hii niliambiwa hivi, like amekuchanua. Just do things independently. Get your own surveyor. Vile tumekuambia saizi hata kwa una buy land, make sure kuna beacon. Mimi nishapelekwa places na sikuwa na any beacons. Kweli been taken. Saizi unajua vile umesema hivyo, nikasema like I remember tulishiaga pale hakukuwa na hizo. Okay. So hizo ndio unajua nazo nini. Get your own whatever, but it's so tumeshukuru kabisa. Hii imekuwa ni episode 244. So mpenda sana kuenjoy watu na mathematics. So nikisema 244 naambia say that means we've done 61 episodes 4 times. Najua kuonyesha wase like the amount of whatever we've been doing. So kama kawaida musemaga like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 244 tukisema IKONINI. But before tuishie, one day I think kama unaweza to join, ama one of your people unaweza to join on a live episode, it would be good to have this, because unajua hii kunafanya for educational purposes. Like we always have these live episodes on Friday night, where a lot of people join in, and I'm sure people have questions that I don't have. So come to us to join, but nataka mtu nocturnal, because by the time watu wa diaspora wana join huko ni 12 am. So chapa show mpaka 3. 12 am niyo ni masaa yetu ya kuamka na toddlers. Tunasumbuana hapo. So ni kitu moja ile unaweza consider. One day kuchanua watu juu ya
real estate because it's a very interesting field. It is. And I feel like 350,000 shillings is a good investment. Hii bala kununua gari anza na hiyo alafu nunua gari baadaye. Ni ukweli. Yeah. Tukimaliza 244 tukisema ikonini.